handiwork of a gang. My lord, specific order to the Bihar police was placed before us, all material collected. Meaning thereby all statements, all recovery of documents, case diary, and then the report. Referring to the 161 statement which was recorded by the Bihar police. Correct. Can you just give us whose statement so that we will track it? We have the record here. So Yes, yes, my lord. I will very quickly do this, my lord. This was we had filed First note material. in the first note, my lord. Yes, I will. Yes, my lord. My lord, first statement is Anurag Yadav.
113 of the Bihar compilation. which says 4th of May. And then Nitesh Kumar. Statement is that? Anurag Yadav, my lord. Anurag Yadav. Yes, this is the first statement, Anurag Yadav, son of Sanjeev Kumar. Student. Sorry. This is very good. So they. So no. We have got a statement. नहीं ये बात वही प्रश्न था
Sure, there was Anurag Yadav. That's right. Anybody else apart from Anurag? My lord, there are four people. There are four statements. If I can invite my lord's kind attention. Anurag Yadav का statement क्या है? Anurag Yadav. Then my lord, the next is Nitish Kumar. 1 second. Nitish Kumar, son of late Siaram Prasad. 1 second. हमने देखा था ना उचित कौन से पन्ने पे just help us which is that page in the compilation of Nitish Kumar's statement because they don't have the case diary that's why. Yes, I'll just. Nitish, if I can give the other name in the meantime, Amit Anand and Sikandar Prasad. 1 second. Amit Anand Amit and Sikandar Prasad. and Sikandar Prasad. That's right. Sikandar Prasad. These 161 statement indicate that the leak is much prior to the examination. 1 second, we are just going through those statements. Please. Is at page 92. Page 88. Yeah, I'm sorry. Anurag Yadav 131. वो वही पकड़ लेगा. उसका statement है. I'm sorry.
Page 134. One is that, who is this? Is Anurag Yadav, is it? Yes. And Amit Anand is 132. 132. Yes. 131 is my mistake, Lord. Anurag Yadav we are finding out. 132 is Amit Anand. And relevant, the lordships may go through the entire. है क्या आपके पास? Mr. Solicitor is Abhyog Sikandar Prasad. Yes, that's my mistake, my lord. I'm just trying to find out. 131 is, Next is, my lord, 132 is Amit Anand. I'm finding out, my lord, the 130. Sikandar Prasad को देख लो पहले कुछ है क्या? I have it. At 133 bottom, possibly your lordships will get the relevant part of Amit Anand. ठीक है.
context. Page 132 is Amit Anand. Yes. Amit Anand, my lord, is a middleman. Just to give the context so that your lordships can read the paper, my lord, read the statement in the context. But please see 133 at the bottom, some 10th line. उसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए. Your lordship gets, my lord? Yes. He was collecting the students on the night of 4th so that he gets the papers on 5th, which is coming in Nitish Kumar's statement. Nitish Kumar was at the place where he received the paper in the morning and students were asked to memorize. 134 is Nitish. Just see page 88, which 88, is Amit Anand's first statement. 88, my lords? 88. Yes, my lord. And then see page 89, about the last 10-15 lines, is beach. Got that? Isi beach. 89, about say 12 lines on the bottom. Yes, my lord. Isi beach, last 3 words in that sentence, on that line. Isi beach, नीट का परीक्षा आ गया था. सिकंदर स्वयंसो बताया कि चारों लड़कों को कब बुलाएं. Possibly, this is the FIR, not the statement. Right. तो मैंने बताया संक्षिप्त वर्तमान अपराध की विस्तृत विवरण स्टेटमेंट. This is Amit Anand's statement. Get correct. Amit Anand, yes, Lord. तो मैंने बताया कि 4-5 के रात्रि में बुलाई है. Yes, जहाँ पर सिकंदर के द्वारा सभी चारों लड़कों को नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर सभी बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया एवं रटवाया जा रहा है. रात्रि में बुलाइए, नहीं, रात्रि में बुलाइए, कॉल देम. इसी बीच नीट का परीक्षा आ गया था. सिकंदर यादवेंद्र द्वारा बताया गया कि चारों लड़का को कल बुलाए. तो मैंने बताया कि 4-5-24 की रात्रि में बुलाइए, जहां पर सिकंदर यादवेंद्र के द्वारा सभी चारों लड़कों को नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर सभी बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया एवं रटवाया जा रहा था. This indicates that the students were being asked to memorize on the night of the 4th, which means that the leak had occurred prior to the 4th. No, would your lordship? And now just see page 92. Just see page 92. Yes. This is the statement of Nitish Kumar. The Nitish Kumar statement, my lord, at page 134 में kindly be say. So we just see page 92. This is the first statement. Yes, my lord. बीच में Yes. बातचीत के क्रम में somewhere बातचीत, yes. स्वयं से बताया गया कि मेरे पास भी लड़का है जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसके बदले में तथा अमित आनंद बताएं कि 30 रुपया लगेगा. सिकंदर तैयार हो गया, बताया कि 4 लड़का हम आप देंगे. नीट परीक्षा से एक दिन पूर्व के संध्या में मैं चिंटू एवं पिंटू, मतलब 2 एक्यूज, तथा आशुतोष मिलकर लर्नेड प्ले स्कूल में नीट की परीक्षा के लिए आए अभ्यर्थियों को नीट का प्रश्न उत्तर सहित रटवाने लगा. प्रश्न पत्र चिंटू के मोबाइल नंबर 100 पर आया था, जिसे अभ्यर्थियों को उत्तर सहित रटवाया दिया गया था तथा परीक्षा समाप्ति के बाद काम हो जाने पर मैं 100 के लीक प्रश्न पत्र को छत पर पानी टंकी के बगल में साक्ष्य मिटाने हेतु आग लगा दिया. इस परीक्षा में मेरे पास कुल 13 अभ्यर्थी थे, जिसे मैंने नीट का प्रश्न पत्र उत्तर सहित रटवाया था. नाउ प्लीज सी माय लॉर्ड 132, 134 नीतीश कुमार. अंदर गया था वो कौन सा
குட் மார்னிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ், வெரி குட் மார்னிங். ஸோ இந்த லைவில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சில டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ்னால வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸாக வரலை. சோஃபார் இப்போ வந்து அந்த பீகாரில் நமக்கு வந்து நமக்கு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா, கொஸ்டின் பேப்பர் லீக் ஆனது ரிலேட்டடாக, அந்த விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்கஷனில் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் எத்தனை மணிக்கு இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் லீக் ஆகிருக்கு, அந்த விஷயங்களை பற்றின கிளாரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதை பற்றி தான் டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறது போயிட்டுருக்கு. என்னுடைய ஆடியோ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹோப் மை ஆடியோ இஸ் கிளியர். ஸோ இந்த வருஷம் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்குரிய அப்டேட் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி மேக்ஸிமம் கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்ருக்கிற முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. லெட்ஸ் சி என்ன மாதிரியான அப்டேட் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். So far, medical counselling related because அல்லது your lordship will get the context. re-need Thereafter, my lord, it was transferred to EOE. Kindly have a look at my lord, page 132. Amit Anand's statement recorded by EOE. It's more elaborate and a little more in-depth. எக்ஸாமினேஷனுக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடியே Your lordship gets my lord 132. அந்த இதை ப்ரூவ் பண்ணுது அப்படிங்கறத ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஜட்ஜஸும் வந்து அந்த பீகார்ல இருந்து எஃப்ஐஆர் காப்பி அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் படிச்சு பார்த்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங். அண்ட் அந்த இடங்கள்ல பீகார்ல எங்கெல்லாம் லீக் ஆயிருச்சோ அங்க வந்து They all gathered at night. 5 to 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ரூம்ல கேதர் பண்ணி அந்த ரூம்ல வச்சு தான் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அதுல சஞ்சீவ் முக்கியா அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து முக்கியமான பர்சன், ரொம்ப கீ பர்சன். அண்ட் ஆல் ஹேவ் நாட் பீன் அரெஸ்டட் அப்படிங்கிறதையும் பெட்டிஷனர் தரப்புல சொல்லியிருக்காங்க. They were handed over. You That the investigation is botched up by the stand being taken by Government of India, my lord. The matter is under investigation. The kind of stand being don't take it Government of India. I am answerable to these students. I am answerable to other students. More I am answerable to the court. Let us not do it like the this. center wise and city wise data. Yes, my lord, all of them were gathered. Chief Justice of India. So அதுக்குரிய டேட்டா அப்படிங்கிறதையும் வந்து கூடிய சீக்கிரத்துல கொடுப்பாங்க. The question paper was being buried in a rickshaw, I submitted. They said it was What happens is, அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. what actually happened during the CBI investigation is, all students were gathered and put at a particular place so as to enable them to memorize as and when the paper is available, which comes from the statement of Amit Anand. Lord, please read statement of Amit Anand. Your lordships are on page 132. தரப்புல இருந்து கிளாரிட்டி அப்படிங்கறது கொடுத்திருக்காங்க. So I am just reading the bare facts. I am not taking any stand. They have withheld all India rank Page 132 and Amit serial Anand number of the exam centers அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஹூடா சொல்லியிருக்காரு. And thereafter So Nitish this is Kumar. what happening in the Supreme Court. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத லைவ் chatல போடுங்க. So that it will be easy. And they are giving statements when they were not, Yes, obviously aware that this would be scrutinized by the court. So this is a first-hand account. fine. So I will check. அப்பப்போ நமக்கு ப்ரௌசர்ல இருந்தும் அதாவது அந்த லைவ்ல இருந்தும் ஆடியோ வருதுன்னு நினைக்கிறேன். So that is the reason of video audio interference இருக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். So we'll work on it. ரீநீட் பாசிபிளா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு அதுக்குரிய தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்துடும். ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி ரீநீட் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறோம். பட் ஹவவர் ஹானரபிள் ஜட்ஜஸ் என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து த திங் முக்கியமான விஷயம். ஸோ லெட்ஸ் வெயிட். நான் அந்த இதை கன்டினியூ பண்ணுறேன். ஏதாவது முக்கியமான அப்டேட் வந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நான் அப்பப்போ லைவில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். Assistance may be incomplete. That's all I am saying. Report. Sorry, second report. Para 98.
But before that, would your lordships accept my request of reading two more statements from Two more statements. EOU? In this context, please read the report. Okay, just only It one would be statement. not incomplete picture in your lordship's mind. Just keep that page in 1 minute. 132. See, it's very good. But para 97 onwards, in the second report, your lordships would find assistance for this particular part. Sir, solicitor, we just look at now those two statements you are saying, telling us something. 132, my lords. 132. That's my lord, in the Bihar police statement. The statement recorded by EOU. Initially, it was local police, transferred to economic offences wing, where, my lord, it is a little more detailed. Page 132 at the foot. That is Amit Anand. Amit Anand, yes, my lord, his statement. Kindly come to the next page, 133. I am, my lord, skipping what is not relevant either way for the present purpose, my lord. Kindly see from the 10th line, somewhere 10th line from the bottom. इस पर सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र बोले, your lordship gets, my lord, some. Yes. कि उनके पास भी 4-5 लड़का है जो परीक्षा देने वाले हैं, उसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, इसके बदले में स्वयं वे बताए कि 4 लड़का हम आपको देंगे। ये नो काइंडली सी दिस, मतलब ये दिनांक 4/5/24 को रात्रि में सिकंदर प्रसाद यादवेंदु से उन 4 अभ्यर्थियों का स्वयं से प्राप्त किए तथा अपने कार से चारों को लेकर नीतीश कुमार के पास न्यू बाईपास चले गए। प्लीज मार्क दिस। नीतीश कुमार अपने एवं उनके अन्य अभ्यर्थियों को लेकर लर्नेड बॉयज स्कूल एवं सो में लेकर चला गया, जहां पर सभी विद्यार्थियों को अगले दिन करीब 10 बजे नीट का प्रश्न उत्तर सहित रटवा दिया गया। 10 बजे। नाउ प्लीज सी, ये भी अपने परीक्षार्थी एवं अन्य परीक्षार्थी तथा सिकंदर प्रसाद के साथ परीक्षा केंद्रों पर घूम कर सभी को सेंटर पर पहुंचा दिए और अपने फ्लैट पर पहुंच गए और खाना खाए एटसेट्रा। काइंडली सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ नीतीश कुमार. Nitish Kumar is the person who not only brings students, he was at that school, Learn Boys School. Your lordships can come to page 134, 7 lines from the bottom. उसके बाद दिनांक 4/5, your lordship gets page 134. I can read the whole, but it may not assist either way. For this particular purpose of date, my lord. But does your lordship get the date? उसके बाद दिनांक 4/5 को रात्रि में अमित आनंद द्वारा सेटिंग किए गए 6 लड़के जो अमित ने मुझे नई बाईपास अपने कार से लाकर दे दिए थे, सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र के 4 लड़के तथा अमित आनंद के 2 लड़के को लर्न बॉय हॉस्टल एवं लर्न बॉय स्कूल जो रामाकृष्ण नगर में है पर लेकर गया। वहां सभी लड़कों को चिंटू उर्फ बलदेव कुमार पिता सोएंसो गांव सोएंसो एवं सोएंसो को हैंडओवर कर दिए। इनसे इनकी बात सोएंसो के मोबाइल नंबर सोएंसो पर होती रही। यह हॉस्टल एवं स्कूल आशुतोष कुमार द्वारा किराए पर लिया हुआ है। आशुतोष कुमार इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीमाइसेस वेयर दिस हैपेंड, जिसने इनका संपर्क सोएंसो के माध्यम से इसी काम से लिए हुआ था ना। नाउ रीड दिस। जिसे चिंटू उर्फ सोएंसो ने
एक दिन के लिए सेट किया था और आशुतोष कुमार से मोटे रकम में हिस्सेदारी की बात की थी। दिनांक 5/5 को चिंटू के मोबाइल के व्हाट्सएप पर Statements 88 and 132 are at variance. at variance. 88, he says that the leak had taken place on the night of the 4th when the question paper was given to these candidates for memorization. 132, he says that it was received on the mobile of Chintu in the morning on the 5th, and then was given for to the students. Ratta lagane ke liye diya tha. So Amit Anand's two statements are a little at variance. Amit Anand's first And statement. Nitish is also at variance, but Nitish's first statement is also 4th night. Like, But my lord, all yes, first statements seem to indicate that the leak takes place on the night of the 4th. but I must tell your lordships, my lord, on the The question is, how was this confined to Learned Boys High School? Was it confined to Hazari Bagh? I'll answer that, my lord, when my turn comes. That's what worrying is. But my lord, kindly appreciate this. So, Solicitor, because the line which we are following of inquiry is, if the leak has taken place on the night of the 4th, then obviously the leak has not taken, it wouldn't take place from the strong room of SBI or Canara Bank. Nobody can access the strong room. Then obviously the leak took place not in the process of the papers being transferred to the examination center, but it takes place at a prior point of time, prior to the storage in the vault. Which we have examined and found to be every thing to be intact, I'll be able to show. But please see, my lord, statement of Chintu at Also, page we find that 236. two of the problem solvers are at least 7. All problem solvers are students. None of them is a professor. Nobody is of that level of an expert. They're all students. I was told that for this work, professors, the students are better qualified. The leak has taken place on the night. Prepared everything. They have the computer These are with them. from- They have books with them. They And are from Ames Patna. One is from Ranchi, and 2 are brought from Rajasthan. yes. Now, my lord, what is Why done are they is, brought from Rajasthan? that is, my lord, under investigation, my lord, because maybe there is some personal linkage or something. But what they did was, they bifurcated the papers. So each got 25 to 30 questions each. And they had 1 hour. 25 to 30 questions with a reasonable knowledge and with help of computer and books, you can always solve. Now, what we do, Mr. And we have also, my lord, kindly bear one factor in mind. We have done an exercise after the last hearing as to what is the success rate in this particular center, this particular city, and overall state. And we compared it with 22 and 23. There is no abnormality. Even in this, which I'll be able to show. And my lord, kindly 236, my lord, page, Buddha, you can now show us the my lord, page data. 236, the last. Yeah, then we have complete. My lord, 236. This is Chintu's. Yes, Chintu Baldev Kumar, my lord, at the last, my lord, para. Dinank 5/5. Is there an earlier statement of Chintu also? Chintu, no. No, he was arrested only on that day by the EOI. He was not arrested by the local police. So there is only one statement. We must be having our statement. We have our statement recorded after So Mehta, come to page 229. 229 minutes. Of Chintu. This is also a statement of Chintu. The same statement. Is it in continuation? Is it? This Yeah, but it's the same statement. I don't know why they have repeated. it But- ends at 232. Yes, my lord.
And if your lordship sees, my lord, page 231. Read the second paragraph. No, 231, my lord? Yes. Yes. My lord, the same is I was showing at 236. So it appears to be a repetition. But I'll read, my lord, from 231, my lord, as your lordships have seen. दिनांक 5/5/24 को 9 बजे प्रातः तक करीब 24-25 नीट यूजी 2000 परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी वहां पर जमा हो गए थे। मैं पीने वाला पानी का बोतल भी वहां गाड़ी से पहुंचाया था। दिन के करीब 10 बजे रॉकी ने मेरे पास मौजूद नए मोबाइल पर सॉल्व किया हुआ प्रश्न पत्र भेजा। मामा संजीव एवं रॉकी के गिरोह के एक लड़के ने मुझे वाईफाई प्रिंटर दिया था, जिसे नीतीश कुमार द्वारा लर्न प्ले स्कूल छपरा के रूम में सेट किया गया था। सो एंड सो द्वारा भी एक वाईफाई प्रिंटर दिया गया था। सबसे पहले सो एंड सो का सॉल्व किया हुआ प्रश्न पत्र मिला, जिसे हमें लोगों ने मोबाइल को वाईफाई प्रिंटर से कनेक्ट कर सॉल्व कर दिया। एज एंड व्हेन दे स्टार्टेड solving the papers, they started giving. It was not given in one go. First was biology. कनेक्ट कर सॉल्व किया हुआ प्रश्न पत्र का प्रिंट निकाला और उपस्थित सभी अभ्यर्थी को सॉल्व किया हुआ प्रश्न पत्र का प्रिंट रटने के लिए दिया गया। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का सॉल्व किया हुआ प्रश्न पत्र एक साथ मिला। Very good. You can show us the data which you have now. What do you have to say on the basis of the data? Yes, Then but it's- before all India data or whatever. I We have all India but data. I will show. So we'll hear them on the response on the data. Yes, So Lord, allow me first, Lord, just give their Only 236, my lord, procedure. Justice Pardiwala, my lord. 236 which I was reading is the same which your lordships. the identical state. They're identical. My lord, I do not know why they are two similar statements. Please read Anurag Yadav. He's the only student. All the other people are members of the gang. Anurag Yadav's first statement. We've read Anurag. We've read Anurag Yadav's. Yes, sir. Might take 131. We have got there at page 131. Lord, Anurag Yadav says, I got it on the night of the 4th. Yes. But now, anyway, we still have to see whether it's localized, assuming for a moment We'll that the theory that the paper was distributed, that the solved question papers were made available at about 10:15, and between 9:20 and 10:15, these 7 chaps solved all the questions and gave them to the school. Assume that we for a moment we may not entirely accept that. We have to hear the other side. Even so, is the leak systemic or is it only confined to Hazaribagh and Patna? That you have to establish something on the basis of data. yes, Lord. Show us now what the data tells you. Lord, before I come to data, Up to now, we are only focused on Hazaribagh and Patna, right? Whether the leak takes place on the morning of the 5th, as CBI is telling us, whether it took place on the night of the 4th, and therefore the leak took place before lodging in the vault. How widespread is it? We don't have any other material apart from this that you have shown us to indicate that the leak was so widespread that it had gone all over the country. Now show us the data which will yes, Lord, allow support me, your Lord, case. just 4-5 minutes before I come to the data. Lord, because between the last date and today, we have got a lot of information that how actually this exam is being conducted by this NTA. Lord, very briefly, Lord, because Assuming that the examination should be conducted in a much better way. I'm not on that, Lord. That way, I will- you will see what they are doing But for the I will future. show why a particular data is as such. Just give me 2-3 minutes, Lord, before that. Lord, NDA, Lord, on the first date, this Honorable Court put it to them. Give us the complete chart that where the printing happened, how much time printing, how much time it reached the center,
then where deposited, what time it was taken out, taken to the center, how much time is the examination? As we find out now, printing takes place, the CBI third report tells us where printing takes place. At two places, different states, and they are never declared or tendered. We don't want to mention that because, because obviously that will... we don't also tender, because otherwise the highest tenderer becomes open. That he is the printer. Whoever is the highest tenderer becomes the printer. From CBI's third report, we find out the name of one place where the printing press was situated, where it says 28th April, it had left that printing. If your lordships, I'll take your lordship through the journey of the papers from the printing press till the school, and what are the checks and balances on real-time basis. That there is some tampering, it would be noticed somewhere. That I'll be able to show. We will very briefly capture that. 24th of April, they say that the dispatch happens to different centers. So far as Hazaribagh is concerned, 28th of April. Everywhere the question paper was to reach the respective banks on 3rd of May. And 5th of May is the examination. So the question paper remained in private hands for fairly long time. From 24th of April till 3rd of May, I leave it there, Lord. They say that from everywhere, the center in charge will go to the bank in the morning. Lord, I'm showing the mechanism and how brittle and fragile the mechanism is, that the entire mechanism which they have followed. Wait, just give us the facts. Yes. Now, in the morning, they say 8:15, the center in charge of the examination will reach the bank to collect the paper. What has actually happened, which is the documents on record, taking example of Dayal School, Bahadurgarh Jhajjar, Hardayal School, Bahadurgarh Jhajjar, the principal of the center goes to both the banks, collect papers from both the banks, distributes the paper taken from Canara Bank. Paper taken from Canara Bank is allowed to be attempted for all 3 hours and 20 minutes. And then they say that we over and above, because on 4th of April, they did not declare any other key except the key for SBI bank question paper. When it appeared that from this Hardayal School Jhajjar, there are 6 candidates who get number 1, 100% marks, 720 out of 720. 2 candidates get 719 and 718. So it came out that how come from this center 8 people comes within first 69 and this number is not possible. NTA came out with a theory that no, we have given a grace marks because there is a delay. I have seen the video of the principal of this Hardayal school, which says, and which is openable even now, which says that there was no delay in this center. In fact, we distributed Canara Bank paper when it was already half an hour. The correct set was to be the SBI paper. Correct. That's right. That's right. And they declared entire country. It's not everywhere. Entire country, Lord. Entire country was SBI. Yes, Your Lordship, sir. Of course, different configurations, as Mr. Mishra said, because the questions will be jumbled up. Even in the one classroom. Yeah. Obviously. In one classroom also. Sitting next to each other can't know which is the order. Which is the order. One of the things which is going on in the social media is that 2 numbers sitting with each other, both got 600 marks. How is it possible? But both would have, the system is that both sitting in front and back and both sitting on the sides, they have different numbers. Not have the same order of questions. They don't have. My question number 1 would be his question number 18. Do that in the judicial. So we can't even do that. Orthodox way of cheating also is not possible. Let me place the hard facts, how they have done it. So Hardayal school, admittedly, they distributed Canara Bank. The Canara Bank question paper was attempted by all the about 500 people in the center. How long? For till 5:20 is the last time. Oh. There's no delay. The principal is on record of the school and they say. So it's not that in the middle of the exam they substitute the SBI. Look, that happened Savai Madhopur. I'll come to that. Hardayal school, Canara Bank paper was given. In the first instance, when Canara Bank paper was not to be the paper to be attempted, how come it was even given to them? What is the SOP? How meticulously they followed it, what they say is. And
the principal got question paper from both the banks and both banks gave it. Once again, Mr. Solicitor, just since little bit of query on the procedural, one set is lodged with Can Bank, one is with SBI. Now, the center in charge on the morning of the exam goes to both the banks and takes the No, question. Then what the happens? city in charge is informed Right. that this is the bank from where you will have to collect the When papers is he informed the day of the exam? in the morning at 7 So o'clock. the city in charge will inform all the centers in charge in the morning that you have to go to this particular This branch. particular center. Now, how did this chap at Jhajjar go and collect it from Canara Bank when he had to? He must have been told that you have to go to the SBI to collect the paper. No, that maybe a mistake or something, or deliberate, but paper was. Now, Jhajjar, we just wanted to some clarity on Jhajjar. So he collects the paper from the Canara Bank. Correct, my lord. Students write throughout the 3 hours and 20 minutes, they write the Canara Bank sets of questions, right? Now, thereafter, what happens in Jhajjar? Everybody is given grace mark, so what happens in Jhajjar? What they say is, because they never disclose key for Canara Bank paper. 1 second, let's have clarity. We just ask questions. Yeah, my lord, my learned friend can. Let's, Please 1 second. He has his instructions. Let's get the official version first. For Jhajjar, yes, let's. what happened exactly in Jhajjar? Jhajjar was a new center. Your lordships are aware the number of candidates have increased. As a result whereof we have to increase the number of centers also and city coordinators also. This place was added for the first time in 2024 as an examination center. Perhaps the city coordinator must not have seen the message that you have to pick it up from this place. As a result whereof this happened to be picked up from both the places. But are the banks not informed that, look, don't release the Can Bank paper to anybody, release only the State Bank of India paper? Because the vault in charge has to be informed कि आपको paper surrender करना है आज, आपको distribute करना है. Authorization is given, let's. Because the NTA would inform the city in charge. Yes. City in charge will relay the message to the center in charge. Yes. But will a message not go to the bank also that, all right, Can Bank का आपको अपने लॉकर में ही रखना है, State Bank of India का जो पेपर है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. It goes to the bank. They also committed. It goes to definitely go to the bank also. So how did this bloke at Jhajjar, the center in charge, how did he go to Canara Bank and retrieve the Canara Bank paper? That is a mistake on their part, let's. Who's Canara Bank's mistake? Both minutes at both places. City coordinator. So anyway, so the Jhajjar in charge gets the center in charge gets the Canara Bank paper. Yes, please. That is distributed to the candidates, and the candidates write the entire exam for 3 hours 20 minutes on the Can Bank paper. Lordship. And this is at 8 centers. The number of such candidates who got Canara Bank paper is 3,307, and their sequence is MNOP.
And we have used the, So at Jajjar, how many there are 8 centers? 8 centers. And everywhere they. all over India, All over India, not. all over India, it has happened at 8 centers. All over India. All over India. Some places, it's like Chhattisgarh, your lordships came to know. With the wrong question paper. Yes, not confined to Question Jajjar. papers, my lord, are of the same difficulty level. It's not as if one is simpler and another. At 8 centers, the wrong booklet was distributed. Yes, Which was the CanBank booklet. yes, please. Only two booklets are available. There is the third booklet. Then what happened in Jajjar? Then the students wrote the whole of the paper for 3 hours, 20 minutes of Yes, Jajjar. because of the situation, that it could not be discovered by them that we have distributed a wrong paper. How they It came to the knowledge much later, as a result whereof it was considered Then more what happened? appropriate. Then what happened? It was considered more appropriate to allow them to attempt this question paper only. First they gave But grace one mark. second, we are just understanding what happened. So the students are allowed, they appeared for the entire examination in the. Yes, on the basis of Canara Bank question paper. Then And the difficulty level of this question, both the papers because anyone can be distributed, are modulated by the experts to be of the same level. Now, where was the occasion to give totally how many students at these 8 centers? 8 centers, total number of students is 3,307. Now, initially NTA takes a decision to award grace marks to those students? No, it's only after it came to be realized that some places the loss of time was there. Only then the decision was taken. loss of time means what? After realizing, when the complaints are there, students approach the honorable courts also saying that because of wrong distribution of paper, we could not avail the exact number of exact time which is available to the others. Why? Because students had appeared for the full 3 hours, 20 minutes. It is not. It is not as if that the correct paper was circulated midway through the exam. Suppose sometimes what happens is that the incorrect paper is given. Instead of algebra, you give the English paper. By the time the algebra paper comes, half an hour has gone by. Students were never given the SBI paper at these 8 centers. They were given only the CanBank paper. At Jajjar, this happened. At some places, this was withdrawn and correct paper was also given. There are centers where this happened, like in Chhattisgarh. Now, how many centers was the, at how many centers was the incorrect question paper withdrawn? I am appearing for NT also. I am appearing for both. At how many centers was the incorrect question paper withdrawn? The correct Exactly. That's all. In some centers, even after realizing that instead of Canara, SBI is given, or they continue to write. They continue to write, and 3 hours, 20 minutes time allotted was given. So we are not concerned with that. In some cases, they withdrew that. They withdrew it halfway and said that now we are giving you another, because how many centers did that happen? That figure is 1,3. I'll come to Savai Madhopur, my lord. This is an isolation. My lord, still the 13th of the June, my lord, they come up with how these of Savai Madhopur, then stand to escalate to 1563 as per their own figure. Lord, I'll come to all that, Lord, if they can respond to. 63 students were such that we, as per our examination, that they were the papers were taken back halfway, and they were asked to complete the new paper within that 320 minutes. Lord, where Since that could only not Canara happen. Bank. Lord, halfway, this is a different story. Lord, halfway is a different story. First is the Canara Bank. At 8 centers, we found that wrong booklet was distributed. Now, at all these 8 centers, the students complete the examination only in the Canara Bank booklet. Yes, how many? Canara Bank only minutes. 8 centers. This is 8 centers, right? Yes, we will further bifurcate. Now, tell us, how many centers apart from these 8 was the wrong booklet withdrawn and the correct booklet given to the We students? will give the correct number of that also. Yeah, just ask. We'll bifurcate. Yes, Just you can sit down and ask, no problem. But if in the meantime, I can. Just 1 second, let them. We'll also have a little break for 10 seconds.
इसको से निकल रहा है। According Judger, when I received the instructions. Judger has 3 centers. Yes. In one, the entire Canara paper was attempted and nobody disturbed the students thereafter. In remaining 2, realizing the mistake, paper was taken back halfway and new paper was given. And therefore, they said that we did not get sufficient time, which was true. Right. Now, why were the grace marks added then? Initially, my lord, it was decided, which according to me, my lord, was not a very correct decision, that there is some judgment of your lordships in case of a null clat, my lord. That if there is a time problem, if time is less, time available to the student is less, then this is the methodology by which you give the grace marks. That grace marks were given. Thereafter, my lord, that decision was recalled in a retest was it? Yes, that was those who did not get the time will get a new paper and new 3 hour 20 minutes. Now, that retest was held for 1563 students. Yes. Now, these 1563 students were drawn from which center, right? Lord, wherever there was a time gap. Page 19 of my Retest is held, that really now, that really doesn't survive. But there are 2-3 things into it. One, why grace marks to the students who attempted Canara Bank paper? Why grace marks? On 4th of June, they were granted, my lord, on 4th of June, they declared only one key. That is the SBI Bank question paper key. There was no Canara Bank paper key. So 1 second. How they evaluated those people without declaring a key? Now this grace mark was given initially to whom? Grace mark was given to the center numbers, which we have given the time number also, which is 1. Was the grace mark given to only those who had to give, who got the SBI paper in the midstream, or what happened? The grace marks were given only to those persons from whom the paper was initially given, which was withdrawn, and subsequently given the correct paper. Right. That is all. In some. Now, what happened to those students who appeared in the wrong paper, the Can Bank paper? Their marks were given on the basis of the answer key of their sequence paper. And they were not made to have the retest? No, no. Because the level of difficulty is up. Now, so therefore, the grace marks were given only to those whose papers were withdrawn and given the because they couldn't complete the which paper. We counted as 1563. Which you counted as 1563. Based upon reports of city coordinators and CCTV footage.
there were 8 centers across the country where the wrong booklet was distributed. Yes, let's, and Now those 8 centers includes the 3 Jhajjar? one of them at Jhajjar. Two of them. No, wrong distribution is. Two of them. Third was wrong 100% distribution and Canara Bank. Two at Jhajjar. 2 at Jhajjar. Yes, let's. Where the wrong booklet was distributed and then recalled. Recalled and grace mark was given to those candidates. Now, in the 8 centers across India, the same position that the papers were withdrawn. Even time was not sufficient and therefore grace mark. But the Out number of is 4,750 centers, this occurred, my lord, in 8 centers. Oh, I see. 4,750 are the total number of centers throughout the country. So 8, it happened that the wrong booklet was. The wrong booklet, my lord. Whenever, for example, Jhajjar, out of 3, 1 they completed. They were not. They have not been given a detail. They are being graded. So 1. They are evaluated based on their answers, my lord. It's actually incorrect. Let me clarify it. Another senior colleague gave 3,300 are the total student where the wrong booklet was given, withdrawn midway. No. And Allowed to continue 3,000. yes, Let's, they are 3,300. 3,000 were allowed to continue. 3,300 They were wrong paper. They attempted the wrong question paper. Okay. 150. Yes. Now, Lord, the next question comes is, on 4th of June, when they declared the result, on their website, they declared only one key. One key means only SBI. SBI. They didn't declare any other key. How they evaluated Canara Bank questions which was attempted, and where is the separate result they declared for this 3,000 people who attempted Canara Bank paper? Must have had a key for Canara Bank also. There is no key declared by them, my lord, till today. Let them show it today now. Today. No, not my lord. 1, 2. All right. Now I'll tell you what. This is all okay. Now show us the data. Let me complete it. Now in this Hardyal school, where originally there were 8 people who came. At the end of it, assuming that problem happened. Data is circumstantial evidence. We are looking at the entire country now. Show us the data. And that's the heart of the matter. Lord, I will just allow me 2 minutes, Lord, because this. You said 2 minutes, 11:35. We are now. In the meantime, they start, Lord. Let me just quickly complete it. I was dealing with Hardyal school, Lord. Allow me to just to complete 2-3 centers, and then I'll straight away come to the data. Hardyal school, 500 students, they attempted Canara Bank paper. Just notice in Lord and let them respond at the end. All right, we'll just Hardyal school. 500 Jhajjar, no? That's right, Bahadurgarh Jhajjar. Yes. Canara Bank paper. No Canara Bank paper key available till date. After re-examination, this all the students were taken in the re-examination. Though there was no delay, admittedly, in distributing question paper. So all the students at this Hardyal school have been required to do a re-examination. And in the re-examination, about 50% of them appeared, 50% of them did not appear. That's also very spooky. Why do 50% not appear? That's right. Only 813 out of 1563 in total appeared in the re-examination. That's also data. Person who didn't appear got their original marks, opted to retain their original accuracy. Now these 1563 are drawn from how many centers? Lord, this they have not disclosed. They never disclose it, how many centers. They will answer it. 8 centers. Throughout. And as my learning friend rightly pointed out, they were given an option to retain the earlier marks. And they all is, take a chance. all is being done behind the curtain. Nothing was declared. Every day they have been giving press release, but with regard to this, there is not a single press release.
which if you can ask, if you can just make a note of these 4 points, Mr. Solicitor and Mr. Kaushik. Yes. One, how many centers, at how many centers were the Canara Bank papers distributed? Yes. At how many centers totally were Canara Bank question booklets distributed? 2, out of those centers, at how many centers were the correct question booklets replaced? Yes, please. At how many centers were the correct question booklets replaced, namely of the State Bank of India? Yes, please. Third, how many centers totally where the questions which were evaluated were the Canara Bank paper, the Canara Bank booklets? Yes. Whether there were any centers which were evaluated on the basis of the Canara Bank booklet. Yes. All right. Wrong paper was evaluated. The paper was evaluated. And fourth, once the Canara Bank papers were evaluated, how did the candidates fare there? Where is the key which they have ever declared till date? Canara Bank Why paper. have you not declared the key of the Canara Bank papers? Yes, please. Fifth, Yes, please. and finally, I want to know this, that before I formulate the question, suppose you and I go to Canara Bank or to State Bank of India and say, give me the question paper. You will not be given the question paper, right? Correct. How does Can Bank know that I'm the right person who is authorized to? So there has to be a letter of authorization. Correct. It's identity. Right? Yes. Now, who issues the letter of authorization? Yes, please. Letter of authorization is issued by the district in charge. NT. Director General NT. Director General of NTA. NTA to the city superintendent as well as centers coordinators. Now, what does a person take to the bank? Suppose I'm the center in charge. Yes, please. Will I have an authorization both for SBI and for Can Bank, or I'll have only one authorization? Yes. Just ask that. Yes, please. City coordinator is authorized. I'm sorry. Only city coordinator is authorized, not centers. He So the distributes city to. coordinator is authorized to go to one of the two banks. Yes. Now, therefore, that authorization is given to the city coordinator when? When is that given to him? In advance. But is the authorization given for both the banks or only one bank? I think should be for both ask banks this line. logically. For both the banks. Any from which bank? It is given, authorization is given 3 days prior to the exam For both the banks. for both the banks. Then The he is city informed- coordinator. He is informed in the morning that you go to one of these banks and collect. 5 o'clock. Now, if the city coordinator, suppose city coordinator was told on the morning of the 5th that you have to go to SBI, right? Now that city coordinator would have all the centers in that city will be under his control, right? Now, did the city coordinator in this case at Jhajjar go to the Can Bank and get Can Bank papers which were then distributed to all the centers in his jurisdiction, or some centers got SBI and some centers got That will have to be. He collected both. Actually, will correct. He collected both. Malad. He collected both. He collected both. How did the city coordinator collect both? I mean, city coordinator at Jhajjar, he should have gone only to SBI. Only one bank. Right? Yes. Now, he went to Can Bank and he went to SBI both. Now, all the centers under him
Did he distribute the Canbank question paper? Let's one center Canbank paper was was distributed, which was allowed to be continued. Two centers, the question paper was distributed Canbank, but it was withdrawn and SBI was given, that resulting in loss of time. All Canbanks distributed, two of them realized the mistake And withdrew Who Canbank did realize the mistake? yes, out of the center coordinator. No, but the center coordinator will. Not normally, no, we'll take the effort. center superintendents are different. City coordinator is for all the three centers. Right. So at Jhajjar, there were 3 centers. Yes, let's. Right? So he distributed the Canbank paper to all 3? All 3 initially. And let's in from 2, it was withdrawn and correct question paper was But distributed. then why did he not withdraw it from 1? That will have to let's ask. If he realized that he has made a mistake, he would have gone to all the 3 centers and said, look, I better give you the correct center. Why did Time lapse may be the only reason. Let's, it was realized at the other center. By that time, maybe the time gap had gone beyond the reasonable time. take instructions on that? That's an assumption. Yes, yes. We will take specific instructions. We'll prepare a note on all these 6 questions minutes and we'll You're right. Authorization will be given in advance. You can't give authorization in the morning. Then he's informed how? He's informed on his phone. on what the minutes app, which is created for the purpose of And coordination. who informs him? There is an The NTA app. Director and NTA will inform everyone across the country. Yes, through the specific app created for this purpose of That will be informed at 8 o'clock or so in the morning. 5 o'clock in the morning. 5 o'clock. There is an And application. he was informed, go to the SBI. Yes, please. He went to both. Yes. But is Canbank not informed that, look, your paper now don't distribute? Director General NTA would be informing the Canbank that, look, your paper is not to be distributed. And he would inform SBI that only your paper is to be distributed, right? Message goes to both the custodian as well as the city coordinator. Then how did Canbank the lapse has distribute? taken- Then how did Canbank distribute it? Where the lapse has taken place, we'll find out minutes and There appears to be a lapse. Right. yes, that lapse is there. Lord, there is another blunder. Hardayal school, in the first instance, despite the Canara Bank paper was given, allowed to be attempted, they gave grace marks to the students who appeared in the Hardayal school. And because of grace marks, 2 of the 8 students who came in the first So, topper. Hardayal school, where the Canbank paper was distributed, Yes. students were given grace They gave grace marks. Why? And the evidence of grace marks is, out of the 2 students in the first 8 from the Hardayal school, they got 718 and 719 marks. When we questioned that how come anybody get this marks, they say it is because of grace marks, otherwise it's not possible. So, grace marks were given in Hardayal school. Even for Hardayal school, because on 4th of June, there was only 1 key. So, grace marks were given totally for 1563 students, right? That's right. For all students, Lord, I believe. No, not schools. Thereafter, all these students were put in a re-examination. How, if Canara Bank paper was given and it was to be evaluated, where is the question of first giving them grace marks and then withdrawing the grace marks and putting them to again a retest? It was a mistake which was corrected and retest. Now it's How they give a grace argue to for Canara retest Bank of the entire country students? based Let on them answer that. Why did you give grace marks to the Canara Bank students? No, it was not given to the Whenever they were, One second. whenever Canara Who paper got was, the grace mark? Which body of students got the grace marks? wherever Canara Bank's paper, the wrong paper, I'll use it, wrong paper, was initially given, taken back, and the new paper was given, Grace marks. resulting into the time not being available, grace marks were given. So, do we understand you right? That grace marks were not given to those students who had appeared for the Canara Bank booklet, but who had completed the entire booklet. Yes, Yes. yes. They were not given. No, not given. So, grace marks were given to only those students to whom a wrong booklet was given and it was withdrawn. Is Yes. that right? Is that clarity? Yes. Lord, I will falsify the stand just now. Their response to my note at page 19, they have reproduced a table where grace marks have been given. In that table, the center 230701 Haryana Jhajjar Hardayal School, they said that grace marks have been given. Please check it. This is what they have filed before this honorable court. And 287. Lord,
And 287. Hardyal school is a situation where the students attempted only the Can Bank paper. Correct. And they, but did any student at Hardyal school get grace marks? they got a grace marks. So this is how they have conducted. 1 second. Mr. Kaushik. Yes, please. Did students at Hardyal school also get grace marks? This is what it is. I'll take specific clarification. Just find out. It's a systemic failure. उसको कैसे रीवर्क कैसे किया उसको Only in Hardyal school grace marks. Grace marks were given where? Grace marks were given only to Hardyal school. Yes. Just it's not, they are trying to misrepresent facts without knowing the clear picture. That's why we are absolutely with an open mind. We wanted to disclose. I mean, Yes, that's. Which I am instructed to say suffered loss of time despite the fact that they attempted Canara Bank question paper. Why don't you do this in the afternoon? Just give us on a piece of paper the correct position and Yes. Give them a copy so we understand. Correct. where we stand. I'll So we are prepare not a just note. taking down something they are saying, something they are Yes, saying. let We them, don't want to- let them correctly understand it. 1 second. Let him say, let him say, Yes, clarify. a neat But you put it down on one sheet of paper by the afternoon, so Yes. we'll then take it as a statement. Correct. Because then I don't want later on, applications that you recorded ma'am. wrongly. There may be inlets in the haste, there may be some confusion because they are jumping on. So Hardyal school grace marks were given. Yes, minutes. The other, Grace marks were given only in Hardyal school? or- only in Hardyal minutes. Because minutes, I am told the reason is that in the other schools, grace period, that is time of loss, was compensated by the center itself. Extra time was given to them, as a result whereof they did not suffer any loss of time. No, but tell us something. In individual Hardyal situations- school, the paper was replaced with the correct paper later on? I am told that both the papers happened to be given. After the confusion, the SBI paper was withdrawn and Canara Bank paper was allowed to be continued. That's a fact. In Hardyal school. Yes, that's So that means in Hardyal school, all students wrote the Canara. There may be inlets in the haste, there may be some confusion because they are jumping on. So Hardyal school grace marks were given. Yes, minutes. The other, Grace marks were given only in Hardyal school? or- only in Hardyal minutes. Because minutes, I am told the reason is that in the other schools, grace period, that is time of loss, was compensated by the center itself.
time. No, but tell us something. In Hardyal school, the paper was Communication. did Delhi get to know in the morning that look? Both the papers happened to be given. After the confusion, the SBI paper was a number of centers. Tell us not large number. Now, Mr. Huda, you have to wrap up. But in fact, I'm not allowed to proceed by the others. In the Hardyal school, all students wrote the Kanban paper. Be firm, put it on a piece of paper so that there is a responsibility. Piece of paper. No, just to all students wrote the Kanban paper at Hardyal school. Why were they given grace marks? What we will do is, we will prepare the city-wise where this happened and center-wise. Why the different treatment? Give it to us in the afternoon. We will understand. Yes. Only one thing, my lord, just to put were papers replaced and under whose orders were the papers continued? Yes. Was NTA monitoring this from Delhi or what happened? It is monitored from Delhi millets and millets communication. Did Delhi get to know in the morning that look, the wrong paper has been disputed? What time it came to the knowledge and what time the communication? Because it's large number of centers. Tell us not large number. Now, Mr. Huda, you have to wrap up. But in fact, I'm not allowed to proceed by the other side. I was on Hardyal school. There are 20 questions on Hardyal school itself. They made 4 statements. Let me show. Only a minute. My learned friend is arguing that the entire country's examination is vitiated and therefore there should be a retest. Lord, giving examples of some mistakes here or there. A systemic failure. A student who got 719 marks in Hardyal school with grace marks. They were given re-examination along with this 1563. The same student had, earlier the rank was 68. With 719 marks out of 720. Now the rank is 58,413. With regard to the student who got 718 in the same Hardyal school, where the rank was 69, after re-examination, the rank is 38,497. Now they do not know whether Canara Bank was given or initially SBI was given. On 4th of June, they declare one result, that is SBI result. There is no separate key. They did not even disclose on 4th of June that there was loss of time. And the loss of time we have compensated with grace marks. This they had to come out with only when they were confronted with 719 marks and 718 marks, because this is not numerically possible with the number of marks and negative marking. Then they said, now in the entire country, what they do is, this NTA has collected about 400 crore rupees from the students. Thereafter, I give example of Seeker now, which is data-wise very important. Seeker has 49 centers in all. Out of 49 center, only one center is this Kendriya Vidyalaya. Rest 48 centers are all private schools, self-financed private schools. All their city coordinator, invigilators, superintendent are all private individuals whom NTA issue checks of 2,000 rupees a day or 2,500 or 1,500 rupees. Now, because this Honorable Court is kind enough to allow me to argue this case, because so many people have come to assist me. They've shown me photographs of the school, private school in a village where this exam is being conducted. It doesn't even have a boundary wall. Now, I have gone through their entire... From the students. Thereafter, I give example of Seeker now, which is 520, the paper is collected by the invigilator. And the OMR sheet is taken. OMR sheet is taken. Now, what is the time when this OMR sheet is to be sealed? It's nowhere prescribed. It remains in the center. We have spoken even to the center vigilators. Either 2-3 hours, it keep lying in every center with the center superintendent.
And then they have to deposit it somewhere where all the OMR sheets are collected. Like for seeker, there is one place where OMR sheets are ultimately collected in one center. There is no procedure NTA prescribed that 520 this OMR sheet is collected, then 530 it should be sealed in the presence of the students. Because they have trained these invigilators across the country. Then what time do they get deposited with the centralized deposit? There is no time given, Malad. Let them file a specific affidavit if they are ever in black and white. How soon after the examination concludes at 5:30? Blood, it is the sealing process taking place? Blood, they say that it is 8:30 to 9 o'clock. Ultimately, it gets deposited with the city center. But before what that, time when is does the sealing takes place? Blood, this I could not find in their entire SOP. I have placed it before the solver. That's the point. So, Blood, I would say, I will show the data. Now, Mr. Huda, please go to Blood, the data. I'm coming to the data, Blood. Please come to it. Yes. Now, Blood, after analyzing the data, what we find, there are certain centers which are doing exceedingly well. It's not the students, that the centers are doing exceedingly well. Like Kota and Seeker both have almost equal number of students appearing. Mismatch also. Yes. The data I wanted to show after giving this background, that after 520, there is a lot of time and leeway. Got your point. You did not and because Kota and Seeker had equal number of students appearing, if we calculate first top centers in the country, getting students having more than 650 rank, I'm sorry, marks, then 38 center out of 49 center are only from Seeker. Student getting over 650 marks. That's right. 38? 38 out of 50. What is 50? 50 top centers in the entire country. Best more than 650 marks. That's right. If 650 is taken as a cutoff and we evaluate that what are the top 50 center in the country. But even one student gets more than 650. That's right. So all students put together getting more than 650 are from Seeker out of 50. 38 out of 50. Correct. Are from? Seeker. Seeker alone. 38 centers. And 6 centers adjoining to Rajasthan, which falls in Haryana. That's a Mahendragarh, Bhiwani. Rewari, Mahendragarh, Bhiwani. And now, may kindly see this. There are two factors. What I've taken down is that Kota and Seeker centers had broadly equal number of students appearing. Students getting more than 650 marks. Yes, let me straight away show those charts. 38 out of 50 are from Seeker alone, 6 in Mahendragarh, Rewari and Bhiwani. Correct, Lord. Now show us the chart. Yes, Lord. Lord, may kindly permit me to refer to my second supplementary note. Which you have just given today, no? Yes, Lord, which was filed, Lord. Page? Lord, first annexure, page 13 is their SOP, which I said that there is no time given for sealing after OMR is collected. Then, Lord, the data of top 50 centers, Lord, that is page 101, annexure C. But before that, Lord, allow me to show one more chart at page 100 for a moment, Lord. This again, they have to answer it, Lord, if they can answer it post lunch. The difference in the data declared on 4th of June and 20th of July, page 100, Lord, may kindly see this table.
Lord, just see Bihar, Just one second. page 100. Lord. That's right. Mismatch in the result published on 4th of June 2014 and 20th of July 2024. 4th of June 24 and 20th of July 24. Yes. But just see Bihar at serial number 4. As per 4th of June, registered were 1,54,000, appeared 1,49,000 something, qualified 74,743. Lord, just see Bihar, 13,000. And Lord, this difference is appearing almost everywhere. And we will respond to that after they respond to it. 4th of June and 20th July, the number of students comes down. Correct. Appears to. That's right. Lord, Rajasthan, Lord, may kindly see specifically Rajasthan also for this. There is something plus also like Tamil Nadu. There. Yes. Rajasthan is plus 18,000. Yes. Now, my Lord, what happens? My Lord, let me explain it. Let me, my Lord, explain it for a moment. What happens is, in their system, if I am a resident of Rohtak, Haryana, if I fill up an address of Tamil Nadu, I want to go to Sikar. I can simply fill up my address, some address of Sikar, and they will treat me as a student of Sikar. And I will get a center somewhere in Sikar. People have gone from Godhra, Gujarat to Karnataka, Belgaum. One incident is a girl who got 705 marks on 4th of June. She got failed in 12th class and she's getting 31 out of 100 chemistry and so on and so forth. People have traveled from Odisha, Karnataka to Godhra. And Lord, with regard to this, one professor wrote an email which I have placed on record a month before, that this is a scam happening. How many students had, would we know what their original place is? Well, Lord, what happens is they do not connect it with Aadhaar card or any proof of residence. They open their system. They say you fill up the address of your residence, whatever you feel like, and we will treat it to be your residence address. And we will allocate you center as per the address you give it here. Absolutely no system in place to verify that. So, are you contending, suppose I am a student, I am ordinarily residing in Delhi. When I fill up my form online, I can choose a center, say in Sikar, or I can fill out a center in somewhere in Tamil Nadu or Kerala. But I am free to give whatever address I want. Showing us by showing some residence over there. Not even showing, filling it up. Just I need to type it. At what point of time do they verify whether you are actually a resident of that? At no stage, Lord, may kindly note it. A student can choose a center in any part of the country. Any part of the country. And you don't have to submit any document? Absolutely no proof, Lord. And there is an email, if I can straight away invite some Lord kind attention to that email for a moment. Professor email. It's not a change of center, but choice of center. Choice of center. Page 190. Page 190 of Lord, this Lord may kindly permit me to. Writing an email that there is a scam. No. Mr. Solicitor, just tell us this later on when your turn comes. Argument is that a student can choose a center of their liking anywhere in the country by saying, I reside there. Yes, sir. Does the student at any point of time of the registration process have to produce any documentary material to indicate that they are residents of that place? I'll answer that. But when I give the figures of seeker, he's taking on seeker, I'll be able to justify the success rate has gone down, but we'll be able to show that. Let me come to my place. I can't go by. How does it work when a center is sought by a student? Student applies for a center or city when you submit an application for it? City. Center Now, when a student applies for a city,
does NTA require the student to upload any documents? Just Malord, inquire and Malord. Absolutely. Or does that student just choose a city anywhere in the country? Correct. Let them verify. Correct. Lord, I just want to point out an email, like Lord would remember, Kaka College had written them with regard to Godhra a month earlier. In their, they did not act on it. In their reply, they say now they have marked this college Kaka email to some competent authority to look into it. Now, with regard to this, allow me, my Lord, to refer to this email at page 190. Was the data? You passed that on the day before yesterday. Lord, yes, yes, Lord, I'm coming back. Lord, I'm already on the tables, Lord. Lord, I'm already on the tables. Lord, may kindly see. Yes, Lord, I was page 100. Lord, I'm showing this data. I was at page 100 to demonstrate. Ultimately, up to now, we have dealt with Hazaribagh, we have dealt with Patna, we have dealt with, this all will demonstrate. No, my lord, give me some time. My friend has taken a long, I have no quarrel. I have to attend some other matter. I'll be grateful. I will only take 10 minutes. That I am 10 minutes. My lord, my lord, if you go by seniority, I am 66, I am senior. But we have followed a different rule. I have no quarrel. No. I have no quarrel. By every standard, Mr. Mr. Tushar Mehta, you are only 59. Junior to me in bar and age. Yes. Please don't insult seniors. But my lord, I only take 10 minutes. Second, any group matter, one person leads. No, my lord, I only take 10 minutes, my lord. We are also. No, because I believe that he is. Second, Mr. Nedumbara, it would be wrong to say that he has taken time. We are also. No, I am not blaming anybody, my lord. I am only requesting 10 minutes to be given to me. Then, my lord, relieve me. That's all. 10 minutes to me. Certainly. 10 minutes to me, my lord. If I can, before lunch. My lord, I have another matter to be. I am taking adjournment after adjournment in Madras High Court. I want to appear online. All right. So 10 minutes. I was page 100 the table just to demonstrate the mismatch, and this is for them to explain that how the number of candidates who appeared in a particular state has gone down from the result declared on 4th of June to the result declared on 20th of July. Then my lord, at page 101, annexure C is the list of top 50 centers, which indicates, my lord, that how these centers are concentrated in Sikar. This is very important. Just one second. Yes. Let's go closely on this. Yes. Lord, I have given the center code, number of students appeared, how many students above 700, then the percentage of 700 plus, above 650, percentage of above 650, above 600, percentage of above 600, and then above 550. I have gone only up to above 550. Now, this will show a concentration. Where? The concentration here is, my lord, primarily Sikar. My lord, may kindly see this. Rajkot, there is one station at Rajkot, my lord, where the total number of students is 1968. Center code, where 12 students above 700. 115 above 615. There is something special with Rajkot, this center code. That's fine. That will at Seeker after Rajkot. 1,000 students, 8 are above 700. 9 are above. And then, Millard, I'm on next item, Seeker Rajasthan. Out of 1,001 student appearing, 8 above 700, then 69 above 650,
and 115 above 600. Station at Rajkot, Malad, where the total number of students is 1968. Center code, where and Lord, also kindly keep it in mind, city coordinators are the owners of these schools, and these are private schools. And the invigilators are the employees of these private schools. And the possibility cannot be ruled out that these teachers are not in league with the coaching centers, my lord, which are operating in Kota and Sikar. Are what? Are the city coordinators? City coordinators are government employees or they private employees? They are principals of the particular school which Private is schools. Sorry? Principal of the school where the center is located. Private school. City coordinators. City coordinator. Yes, sir. It could be a city coordinator. It's completely privatized. Principal of CBSE school is the city coordinator. No, there is in Sikar there is no CBSE school. There is only one. This Kendriya Mahavidyalaya. 48 are the private schools, and CBSE affiliated, not CBSE run. They are all CBSE schools. CBSE affiliated school. But they are CBSE affiliated schools, not CBSE run schools. Top 50, you are saying that there is a concentration of seekers. Correct, Lord. Kindly see this table, Malad. It shows all seeker. 38 of them, Malad. Not a coincidence, Malad. And I'm sure, Malad, consistently, even the last year also, these, Malad, even last year also and last year also, this seeker must be doing well for the reason. Because all these private schools, Malad, they are together, CPSE affiliated or Rajasthan board affiliated. Now, one of them is a city coordinator. Rest are the invigilator. And Malad, but tell us, Mr. Huda, assuming that that is so, I mean, can that be one ground to cancel the entirety of the exam all over the country? Or two, to cancel the exam for seeker as a no, Lord, what I say, I bow down. That we should retest for seeker. What I humbly submit is sufficient data in itself. If all over the country, there are 6 people per 1,000 who get above 600 all over the country. That's the average. And in each place in seeker, you get 75, you get 80. That's the let's see this, what you have country average over here. Please, the reference value is the country average. Download करके पहले उसको will magnify मेरे को दिखने में Lord, what I humbly submit is a paper copy of that page. Words only. Yes, Lord. It's there. Less than 10. 15 दे दिया ना. Give 3. This is not 100, 500 and above. This is not with regard to. Correct नहीं. All
It's about that percentage. You're, Mr. Hegde, about what? 6 people per 1,000. That's 0.6% is on an average. That's the national. That should be the reference value. Now, if if your lordship takes the first one in Rajasthan, or see the Vidya Bharati public school, let us see how many of them have gotten. So above 550, which gets you a state, there are 241 students who have got above 550 out of 1,000. Out of 1,000 students. 1 in 4 students. Lord, this is alluding towards systemic failure. And all these people are not from Sikar. They have come from all over the country. They are not people who have taken coaching from Sikar. Because of this systemic failure. That they have not taken coaching from. I do not know, because if I compare it. Don't make statements. Hold on, please. If I compare it with Kota is the coaching Kota hub. and Sikar are education And hubs. yes, People from now students from and all the over number the of country students appeared in stay there. Kota. Hostels, Where PG is the accommodations. where is the- It's a coaching cluster. So don't say that they are not from. They are not. Belgavi, Milord, in Karnataka is not a coaching hub where a girl goes from Anjali Patel goes from Gujarat to Belgavi. She fails. She appears in 12th class standard in Gujarat because she's from Gujarat. She failed, but she went all the way to Belgavi, got 705 marks. And Lord, what I'm told is the CBSE syllabus of 12th is completely in align with the syllabus of NEET examination. So it's not possible somebody getting 31 in botany out of 100 and getting 700. Have you shown data from that center in Belgavi where she appeared? Were the people getting high marks unusually large at that center? Lord, there are. Not too much show us. Lord, I will. If I will show all these tables in seriatim, Lord, I will show that. So, Lord, this table at 101 indicates there is a heavy tilt for seeker because there is a systemic malaise which has worked in favor of the students appearing in these centers in Sikar. We cannot separate the tainted from the untainted. Standard in Gujarat. And all these private people, the person who is doing videography, I give just one example here. Their emphasis is that we videograph everything at all these centers. Though they are private people, in Savai Madhopur, may I have Lord's attention just for a moment? Their emphasis is that though all these are private people, all these city coordinators, invigilators, but our CCTV monitoring is so robust that we catch them. In case of Savai Madhopur, it is their own case that a wrong question paper was distributed in a different language. And the question paper started at 2 p.m. They got to know, this is on record, and they reply on record to say that we got to know that wrong question paper has been given in Savai Madhopur, Rajasthan at 4:30 from the social media. They are on affidavit to say this. If
how do you establish, we made this point about Sikar, etc. How do you establish that the paper leak, according to you, has spread all over the country? What is the material for you to indicate? On that, Lord, I'm on a second point now. So far as paper leak is concerned. Part of this case is the paper leak, right? Not only that, Lord. My very predominant argument besides paper leak is their systems are so fragile, which are being consistently compromised because everybody is private. They are issuing just checks in the name of some videographer sitting in Delhi, some coordinator in the city who are the owners of the private school and the principals. They have absolutely no check. Tell us one thing. We'll ask you something frankly. Are you challenging the result of this NEET, or are you appealing for people who don't want the NEET at all? No, Lord. No. What I'm pointing out that this NTA, the way it is holding this examination can't be sustained for the reason that there is absolutely no system in place. Lord, as I was pointing out, just allow me a moment on here. It would be also far-fetched to say that there is. Lord, let me show you. Lord, we have loopholes, we will address them. But Lord, the loopholes are being exploited on the face of it. The data is being shown. Oh, you have to show us that there is a systemic destruction of the sanctity of the exam. Lord, on that, cross India. One thing, Lord, now you have basically concentrated on Hazaribagh, you have concentrated on Patna, you have shown us some examples from Bahadurgarh, what happened in Bahadurgarh. Let me Lord, quickly. Student from Gujarat goes to Belgavi and gets associate's space. Where have you demonstrated before us a systemic failure? Lord, what is this systemic failure and what is the malaise in this system which they have adopted for this examination? If I count them quickly, one is the time gap after the OMR sheets are taken and the time being deposited. It is in the private hands where there is no time fixed for sealing it, and in whose presence these OMR sheets are being sealed. I'm alluding toward a systemic failure that, Lord, here in Sikar, Mahendragarh, wherever this concentration is happening, the OMR sheets are being consistently tampered with after the exam is over. Lord, as is being suggested by the Government of India, that the question paper could be sold in 1 hour and in another hour the students could do it. In the same manner, after taking the OMR sheet at 5:20, the entire staff in the college, which is a private school and all private invigilators, they have the question paper with them. And they have 2-3 hours with them. What prevents them from filling up the OMR sheets and then depositing it with the city center? So it is this loophole which is being exploited here in Sikar and all these centers, Lord, which are a shining star in the entire sky. Belgavi, Lord, why a girl who failed in Gujarat goes all the way to Belgavi? Lord, the reason is this, not only paper leak. Lord, I'm on a next point. Now tell us that girl who went to Belgavi, so that we'll take it as a prima facie suspicious case. Yes, sir. The center where she appeared from, what is the performance of that center? Yes, Lord, I have that. 6% success ratio and 7% success ratio. And Belgaum, 2% success ratio. About 8 people are, Lord, Belgavi is not a coaching center. Lord, the one reason, Lord, the third thing I want to allude to. Centers in Sikar, how many centers in Sikar? Sikar is 49 centers. How many students in Sikar? Yes. The total number of, yes, Lord, we have the data. 27,000. Lord, this is, just allow me, Lord. Total number is 27,216. Students. That's right, Lord. 49 centers. Lord, it is at page 27,216 students from Sikar. That's right. How many students, what is the cutoff to be in the first 108,000? About 580. If your lordships can give me only 5 minutes to show my charts, that might answer most of your lordships' questions. Rather than going all around. I'm on a complete, Lord, just allow me to complete. All right, 27,216 students. Just tell us. 8,000 of them have got above 500. How many? 8,225 have got above 500. Yes, Lord, this is the data at page 103. Lord, this data is there at page 103. Lord, may kindly just see this. Now tell us, Mr. Solicitor,
what would be the cutoff for broadly for the 1,08,000, the last student to be in the zone of admission to a medical college? Yes. What would be the cutoff? Varies from state to state. Cutoff is not different. Varies from state to state. But if you've got above around 600, you are reasonably safe that you will get some. No, my learned friend is. It will vary from state to state because state domicile comes in. I'll just, but I have put that figure also. If you are having marked 600, you will stand at 81,000 in first 81,000. I have given Malot each wise 60, 600, 605, etc. I'll show Malot. So a person getting 600 will, in all probability, will not get in at least government medical college for the simple reason that though we are counting 50%, total seats are 1,08,000, 50% would be not one half, but from that 50%, 50% will go for SC, ST, OBC and EWS reservation. So merit candidates seats would be available would be 25,000. I have not given, but we have done the analysis from various angles to show what is the impact, if at all, at the national level, city level and the center level. That Sikar have the largest concentration of students. Sikar has 49 centers. Yes. Sikar center-wise also we have done. And Kota, let me compare it with Kota. District in the country which has more centers than Sikar, which is in country-wise. I'll not do that. Can you tell us which is the district which has the largest number of centers? Kota, I'm just giving Kota as comparing because we have Kota analyzed is this. coaching hub. Only a minute. What we have analyzed is city-wise, including Sikar, Kota, and other things which are not being discussed. We have examined how many students appeared in 2022 and what was the success rate. Similar exercise for 23 and similar exercise for 24. In fact, 24 for Sikar, the success rate has gone down. I'll be able to show that. We have compared it with 23, 24. It is around 19%. If they can the success rate is 19%. And I completed it. But what I'm alluding to is there is a systemic failure in the manner the NEET is examined. One, I said the no address verification, that is why student can go from. There are two ways of looking at this problem. You all came here because of paper leak. There is no escape from the fact that, yes, there has been a paper leak. Is it your argument that this systemic failure which you are talking about now led to paper leak? No. So therefore, today we are trying to understand, we are trying to look into to what extent this leak precipitated in the entire country. If it is a case of systemic failure, that stands on a different footing. Yes. Because these are two different things. It is because of this paper leak, you are now able to demonstrate before us various irregularities, illegalities. Maybe, you may be right. But at this point of time, digressing from the issue of paper leak, to what extent can we now go into the question of systemic failure? Because we are trying to examine whether this leak led to that girl securing 705 marks at Belaguri despite failing in 12th standard. Let us address the issue in this manner. Whether these candidates at Sikar who have performed exceedingly well, is it because of that paper leak? I bow down. I quite understand. These are two compartments. There are two compartments. So far as one paper leak talks is about paper leak and to what extent the students took advantage of that leak. Let me answer your Lordship's question. Please take your seat, Mr. Nedumbara. These are bad manners, bad manners. I am not very sophisticated like my Lord, the Chief Justice. You may feel bad. Please. 3 times I have said, please, quiet. We have 2 minutes to go. We are making
Mr. Huda understand what is going on in our mind so that he can respond after recess. Therefore, you come to your note. Please. You come to your note, paragraph 8. Yes, my lord. That's the heart. That's the heart of your case. Where you say that there's a leak has gone to other states. Where is there to, what is there any contemporary evidence to indicate that the leak went to other states? Lord, the only thing on that I can say on paper leak is, Lord, so far as direct evidence of this crime is concerned, that is the file is before this honorable court, matter is being investigated. As petitioners who are not privy to the investigation, either by the Bihar police or now by the CBI, all we can rely on is a circumstantial evidence. In the circumstantial evidence, therefore falling back on an alternative hypothesis that because of the systemic flaws in the process, therefore the credibility of the examination must have been breached in other I'm states. so grateful. That's your case. That's my case. On that, Lord, I have just 4 or 5 things to evidence. We do not have evidence to show that there was a leak in other states, but because of these flaws in the examination process, therefore it's likely that this inflation examination, and you have pointed out 3 aspects: time gap between the conclusion of the examination and the sealing of the OMR sheets, and absence of an SOP. 2, staff at the college may well tamper with the OMR sheets without depositing them. 3, there is no address verification of the center chosen by the student. These are the 3 aspects. That's right. Now, Lord, anything else now what remains? Because of we'll have to call upon the others now. Yes, I'm so grateful. And Lord, it is because of this that there is an evidence, and they maybe put to the question this, that how people from Gujarat going to Bellary, how people from Odisha, Karnataka, Maharashtra coming to Godhra, and how people from Bihar, if this investigation is carried out, my lord, would find people from Bihar have gone to Muktsar, Punjab. If these addresses are checked, that will show that there are... This girl, instead of going to Belaguri, could have given to any of these centers. She could have chosen, Lord, probably this is a connection. She got a connection. Why did she have I asked you, that center at Belgavi, does it have any, does it show any untoward result? Well, it is there. Well, this Belgavi, this is 8R plus 700 and 71R plus 650. I have not the chart. I will give it post lunch. Also, Mr. Huda, in many professional examinations, I don't want to name them, otherwise this will become another national story tomorrow. That, in many professional examinations, students do choose centers in a particular zone or whatever, because there's a perception that the marking on the curve is a little more lenient or a little more strict in certain centers. I did not mention those examinations. That may be, that may not be strong evidence to cancel the whole examination per se. Lord, this one. These systemic flaws which you have pointed out, we put to the solicitor, because these obviously have to be tightened up. Because they have to be tightened up. But as of now, I don't think you have indicated to us, and we'll give you now 5 minutes and we'll conclude your argument after lunch. So we'll hear the others and then wrap up. 5 minutes after lunch. After lunch, 5 minutes. Great. So that you can conclude now, summarize what you have argued in 5 minutes, and then we will go on to the next person. Your Lordship will give me a little time. A little time, not much. Sorry? Your Lordships will give me a little time, not much. And they've also about marks and changing of the answers. There are several things Anybody who now wants to follow will have to give something over and above what has been argued. Please. Huda has taken up the entire record now. But after lunch, your Lordship give me 10-15 minutes, then I'll relieve me, my Lord. I wanted to say something which is something which they haven't said. We'll come back after. Your Lordships, may I please mention items 12 and 35? Come back after. ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ், கோர்ட் வந்து இப்போ லஞ்சுக்கு போயிருக்கிறாங்க.
எஸ், என்னுடைய சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் போச்சு ரிலேட்டட் டு த கனரா பேங்க் அண்ட் எஸ்பிஐ பேங்க்கில் கொஸ்டின் எப்படி வந்து வேறு வேறு இடங்கள்ல இருந்து ஒரே சென்டருக்கு எப்படி 2 இடத்துல இருந்து ஆத்தரைசேஷன் கிடச்சிது அண்ட் எப்படி அந்த 2 செட் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரே ஸ்கூலுக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறது போச்சு. அண்ட் பெட்டிஷனர் தரப்புல இருந்து நிறைய லூப் ஹோல்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸாமினேஷன் ப்ராசஸில் அப்படிங்கிறத வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த என்டையர் இதில் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்திருக்கு, நிறைய குளறுபடிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஈவன் நம்மளுடைய ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் சொன்னது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஈவன் இன் மெனி ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு சூஸ் சம் சென்டர்ஸ் பிகாஸ் தேர் இஸ் அ பர்செப்ஷன் தட் மேக்கிங் இஸ் lenient டு தோஸ் சென்டர்ஸ் that may not be a ground to cancel the entire exam அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு முக்கியமாக இப்போ வரைக்கும் கோர்ட் லஞ்சுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஹியரிங்க்கு வருவாங்க. இந்த ஹியரிங்கில் சோஃபார் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணது அல்லது சோஃபார் அவங்க சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, டு சம்மரைஸ், இப்போ வரைக்கும் எக்ஸாமினேஷனை கேன்சல் பண்ணுறதாக அல்லது எக்ஸாமினேஷன் இந்த கவுன்சிலிங்க்கு ஸ்டே பண்ணுறதாக எந்த விதமான ஆர்டர்ஸும் பாஸ் பண்ணப்படலை. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த எக்ஸாமினேஷனில் சென்டரை சூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுடைய பெட்டிஷனர் தரப்புல வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் அவங்க சொல்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஈவன் பீப்புள் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு கேன் கிவ் their present address or permanent address and some other part. வேறு ஏதாவது ஒரு மாநிலத்தில், வேறு ஏதாவது ஒரு மாவட்டத்தில், உதாரணத்துக்கு கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேண்டிடேட் அவர் விருப்பப்பட்டால் அவர் சென்னையை சூஸ் பண்ணலாம். அவர் விருப்பப்பட்டால் சென்னை மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, வேறு எந்த ஸ்டேட்டை வேணாலும் எந்த சிட்டியை வேணாலும் அவரால் சூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எதையுமே அப்லோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த காரணத்தினால, எந்த வெரிஃபிகேஷனும் பண்ணுறதில்ல அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவங்க கொடுக்குற சென்டர், அவங்க டைப் பண்ணுற அட்ரஸ், அதை பேஸ் பண்ணி சிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து அலாட் ஆகிடுது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸாக நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமாக இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு வேளை நீங்கள் கோட்டாவோ அல்லது சிக்காரோ அல்லது நாமக்கல்லோ நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா, நீங்கள் அந்தந்த ஊர்களில் இருக்கக்கூடிய சென்டரில், கோச்சிங் சென்டரில் சேர்ந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, தென் ஆப்வியஸ்லி அங்கேயே எக்ஸாம் எழுதுறது அப்படிங்கிறத மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ ஈவன் தோ நமக்கு கோட்டாவில், சிக்காரில் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு ஊரில் நமக்கு அட்ரஸே இல்லை அப்படின்னா கூட, அந்த இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஐடி கார்டு அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்டோட ஐடி கார்டை மட்டுமே ப்ரூஃபாக வச்சுட்டு கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அட்ரஸை கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து கடைசியாக அப்லோட் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு ஆதாரில் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கரெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸாம் சென்டர் அந்த எக்ஸாமினுடைய அப்ளிகேஷனில் கரெக்ஷன் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த கரெக்ஷன் டைமில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது கொடுத்தாங்க. ஈவன் ஆதார் இல்லை அப்படின்னா கூட யூ கேன் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த டைமில் நிறைய மாணவர்களும் சரி, நிறைய பேர் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து இன்னைக்கு இது அப்படிங்கிறது ஹியரிங் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு. ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி லஞ்சுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான அப்டேட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம். அண்ட் ஹியரிங்கில் வந்து ரொம்ப ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நம்ம ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் தரப்புல இருந்து சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை வந்து பெட்டிஷனர் சொன்னதை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ சிஸ்டமேட்டிக் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்கு சாலிட் எவிடன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் எதிர்பார்க்கிற விஷயமா இருக்கு. ஆனால் நமக்கு இப்போ வரைக்கும் அந்த இதை சிஸ்டமேட்டிக் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எஸ் தேர் இஸ் அ லீக் இன் அ பர்டிகுலர் ஏரியா, ஏதாவது 1-2 இடங்கள்ல கொஸ்டின் பேப்பர் லீக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத என்கிட்டயும் ஒத்துக்கிறாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட்லேயுமே அந்த விஷயங்கள் ஆர்கியூ பண்ணப்பட்டது, அது அவங்களும் சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே ஒத்துக்கிட்ட விஷயமா தான் இருக்கிறது. இதற்காக சிபிஐ தரப்புல இருந்தும் சில நபர்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணவும் செஞ்சிருக்கிறாங்க. ஈவன் இன்னைக்கு நேற்றுக்கெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாஸ்டர் மைண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிடெக் கேண்டிடேட் கிராஜுவேட் ஒருத்தரையும் அண்ட் அகைன் MBBS ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஒரு சிலரையும் கூட அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்கெல்லாம் சால்வர்ஸாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்ல நம்ம நிறைய நியூஸில் பார்த்தோம். இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. பட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் நாட் எட் கன்ஃபைன்ட். இன்னும் அதெல்லாம் முடிஞ்சு போகலை. இன்னும் அந்த விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு வரலை. கோர்ட்டில் ஆர்டர் கொடுத்து எஸ் இவங்க தான் குற்றவாளிங்க அப்படின்னு சொல்கிற வரைக்கும் தே ஆர் அண்டர் என்கொயரி தான். அவங்க வந்து தே ஹவ் அரெஸ்டட் ஃபார் என்கொயரி, அவ்வளோதான். இல்லை இட் இஸ் லைக் அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கன்ஃபார்ம்லாம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது. அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் OMR ஷீட்டை வந்து நமக்கு 5:20க்கு எக்ஸாம் முடியும் இல்லைங்களா? 2 o'clock ஆரம்பிச்சு 5:20க்கு எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது முடியும். இந்த 5:20க்கு எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த OMR ஷீட்டை சீல் பண்ணி எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் NTA கிட்ட சப்மிட் பண்ணுவீங்க? ஏன்னா ஒவ்வொரு ஊர்கள்லையும் ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சப்மிஷனுக்காக இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த சப்மிஷன் டைம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ டைம்,
அதுக்கு ஏதாவது டைம் கொடுத்துருக்குறாங்களா அப்படிங்கிறத கேட்டு பார்க்கும்போது தேர் வேர் நோ சச் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் எஸ்ஓபி எல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஹூடா வந்து சொல்லியிருக்கு, அட்வொகேட் ஹூடா வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது. லேக் ஆஃப் அட்ரஸ் வெரிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் இருக்குது. ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை வந்து டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு டைம் அப்படிங்கிறது இல்லை. And there is a gap between exam and the deposit of OMR sheet, lack of address verification. இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால சிஸ்டமேட்டிக், இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சிஸ்டமேட்டிக் ஃப்ளா அப்படின்னு வேணால் சொல்லாமே தவிர, இல்லைனா அந்த என்டையர் ப்ராசஸில் இருக்கக்கூடிய லூப் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லாமே தவிர, அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால் இது பண்ணிட முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இனி வந்து லஞ்சுக்கு அப்புறம் திரும்ப வந்து ஹியரிங் வில் ரெஸ்யூம் ஆஃப்டர் 2 PM அப்படிங்கிறதான் சோஃபார் வந்திருக்கக்கூடிய அப்டேட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டது. அதில் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த கோர்ட் கேசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய இடங்களில் எந்த மாதிரி மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க, எஸ்பெஷலி நமக்கு வந்து சிக்காரில் அண்ட் இன்னும் சில சிட்டிஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாணவர்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்படிங்கிறதுனால அந்த ரீசனுக்காக மட்டுமே எக்ஸாமினேஷன் கேன்சல் பண்ணிட முடியுமா அப்படிங்கிறதும் ஒரு கேள்வியாக கேட்கப்பட்டது. அண்ட் ஆஸ் ரிகார்ட் டு த பேப்பர் லீக், டைரக்ட் எவிடன்ஸ் இஸ் நாட் அவைலபிள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அட்வொகேட்ஸ் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பிகாஸ் எல்லாமே சிபிஐ தரப்பில் தான் இருக்குது. அவங்கெல்லாம் இன்னும் பெட்டிஷனருக்கு கூட அதை வந்து ஓப்பனாக கொடுக்கறதில்ல. பிகாஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் ஸ்டில் கோயிங் ஆன் அப்படிங்கிறதுனால எந்த விதமான அஃபிஷியல் எவிடன்சஸ் எதுவும் வரல. ஸோ அப்போ இந்த இதுக்கு டைரக்ட் எவிடன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அதனால் நம்ம என்ன வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா சர்க்கம்ஸ்டன்ஷியல் எவிடன்சஸை தான் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கு, அதை தான் ரிலே பண்ணி இருக்க வேண்டிய அவசியம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதசிஸ் தட் பிகாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டமேட்டிக் ஃபெயிலியர் it can possible spread of question papers அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஈவன் இன் மெனி ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இதே மாதிரியான லூப் ஹோல்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அண்ட் வில் புட் எஸ்ஜி நமக்கு சீனியர் சாலிசிட்டர் ஜெனரல் வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் லஞ்சுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கும் டைம் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி பெட்டிஷனர் தரப்புலையும் இன்னும் சில அட்வொகேட்ஸ்க்கு டைம் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் டைம் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க. இதை பேஸ் பண்ணி அடுத்ததாக என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஸோ இந்த ஃப்ளோ போகிறத பார்த்தா மேபி இன்னும் ஒரு போஸ்ட்போன் இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் இருக்குது. பிகாஸ் ஏன்னா எஸ்ஜி கிட்டேருந்து சாலிசிட்டர் ஜெனரல் கிட்டேருந்து சில அஃபிடவிட்ஸ் எல்லாம் வாங்க வேண்டியிருக்கு. அவங்கள அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து பெட்டிஷனர் தரப்பில் வந்து கேள்வி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் வி ஹாவ் டு வெயிட் ஆஃப்டர் லஞ்சுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து என்ன மாதிரி அப்டேட் போகுது அப்படிங்கிறதான் பார்க்கலாம். வென் வில் திஸ் சென்ட்னு சொல்லி பிரியதர்ஷினி கேட்டிருக்கீங்க. இதுதான் இன்னைக்கு காலையிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி. கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு அப்டேட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். மோஸ்ட் லைக்லி இந்த கோர்ட் கேஸ் முடிஞ்சு ஜட்ஜ்மெண்ட் வர்றதுக்கு ஆப்வியஸ்லி டைம் அப்படிங்கிறது ப்ரொலாங் ஆகலாம், இது எடுத்துகிட்டே போகலாம், இன்னும் கொஞ்சம் வருஷங்கள் கூட ஆகலாம் அல்லது மாதங்கள் கூட ஆகலாம். பட் இந்த இதில் இந்த மாணவர்களுடைய நலனை அடிப்படையாக வைத்து அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் இதை ப்ரொலாங் பண்ணிகிட்டே போனோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் இதில் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு கவுன்சிலிங்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி நமக்கு வந்து கவுன்சிலிங் கூடிய சீக்கிரத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம். பார்க்கலாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தணிகை வேல் வந்து 705க்கு எய்ம்ஸ் டெல்லி கிடைக்குமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. இன்னும் கம்யூனிட்டி என்னன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள், அப்போ தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும். 705 720 அவுட் ஆஃப் 720 எடுத்தவங்களுக்கு ஜென்ரல் கேட்டகரியில் எய்ம்ஸ் டெல்லி கிடைக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் சுச்சுவேஷன். ஏன்னா 67 பேர் இருக்கிறாங்க டோட்டலாக, 67 பேர், அதில் கொஞ்சம் பேர் போயிட்டாங்க, 61 பேர் இருக்கிறாங்க. அத்தனை பேருக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதே சந்தேகத்துக்குரிய இதாக இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி நமக்கு லஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒரு அப்டேட் அப்படிங்கிறது வரும். நீங்கள் மற்ற காலேஜஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏதாவது ஒரு எய்ம்ஸ் வந்து மேபி எங்கேயாவது இடத்துல கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம். பட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, காம்படிஷன் இஸ் வெரி டஃப். பட் நல்ல காலேஜ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஆல் த வெரி பெஸ்ட் சார். ப்ளீஸ் ப்ரே ஃபார் ஆல் கெட்டிங் 640 BC. ஸ்டில் ஒரிட் வில் ஐ கெட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. ஆப்வியஸ்லி லைக் சோஃபார் பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த மென்டாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது. பிகாஸ் நம்ம நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கிறோம், பட் ஸ்டில் ஏன் நம்மளால் அந்த இதுக்குள்ளே போக முடியல, கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கண்டிப்பாக கிடச்சிருங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட ஏன் இருக்க முடியல அப்படின்னா
இட் இஸ் பிகாஸ் இன்னும் நிறைய மாணவர்கள் நல்லா படித்து நிறைய மார்க் அப்படிங்கிறது வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் தோணுது. அண்ட் அகைன் இந்த காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷமும் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகும். இது நீங்கள் வந்து நீங்கள் எந்த ஊரில் போய் படித்தாலும் சரி, எந்த கோச்சிங் சென்டரில் போய் நீங்கள் படித்தாலும் சரி, உங்களுக்கு ஓவராலாக இனி வர வருஷங்களில் இந்த காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்வர்ட் மூமெண்ட்டில் தான் போகும். யூ கேன் டேக் அப் லைக் நீங்கள் வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் எடுத்து வைக்கலாம். யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் வெரி லாங் பேக், ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அப்போ இருந்த காம்படிஷன் இப்போ இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா இல்லைங்களா. அப்போ இருந்த காம்படிஷனை விட இப்போ பல மடங்கு காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஈவன் யூ கேன் டேக் அப் எனி லைக் ஏதாவது எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எடுத்தாலும் சரி, உங்களுக்கு வந்து அந்த போட்டிகள், அதாவது அந்த போட்டி மனப்பான்மை அப்படிங்கிறது வந்து அதிகம். பிகாஸ் அந்த இது மேலே இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால காம்படிஷன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே தான் போகும். இனி வர வருஷங்களில் இன்னும் காம்படிஷன் அதிகமாகும். அப்போ இன்னும் கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும். கட் ஆஃப் அடுத்த வருஷம் குறையுமா அப்படின்னு கேட்டால் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. ஏன்னா இந்த வருஷமே மாணவர்கள் வந்து நிறைய படிச்சிருக்கிறாங்க, நிறைய மார்க் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது இனி அடுத்தடுத்த வருஷங்களையும் இதே மாதிரியான சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது தான் வரும் அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து தோணுது. இப்போ கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆக வேண்டிய அவசியம் அப்படிங்கிறது இருக்குது. நம்ம இந்த இடத்துல மாணவர்கள்கிட்ட மார்க் இருக்குது, ஆனால் நம்மக்கிட்ட ரேங்க் அப்படிங்கிறது தான் இல்லை. என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் சீட்டு வந்து லிமிட்டடாக இருக்குது. ஒவ்வொரு வருஷமும் காம்படிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிற அளவுக்கு மெடிக்கல் காலேஜஸ்னுடைய சீட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுனா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, சார் எல்லா காலேஜ்லேயும் ஒரு 50 சீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் தான். அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நாளைக்கு இன்ஜினியரிங் மாதிரியோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டு மாதிரியோ மெடிக்கல் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறதும் மாறி போயிடும். நிறைய டாக்டர்ஸே வந்துட்டால் யார் தான் பேஷண்ட்டாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி பொதுவாக எல்லாராலையும் வைக்கப்படுது. கல்லூரிகள் அவசியம் தேவைதான், கல்லூரிகளுடைய சீட்டினுடைய எண்ணிக்கை கண்டிப்பாக உயர்த்தப்படணும் தான். ஆனால் அதற்கு ஒரு லிமிட் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும். அந்த காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் நல்ல தரம் வாய்ந்த மருத்துவர்கள் வெளிவருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது உருவாகும். ஆனால் இன்றைக்கும் கூட நீட் எக்ஸாமினேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட தரம் வாய்ந்த மருத்துவர்கள் தான் வெளியே வராங்களா அப்படின்னா அது கிடையாது. பணம் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவங்க நல்லா படிச்சிருந்தாலும் சரி, படிக்காமல் இருந்தாலும் சரி, அவங்க கிட்ட பணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்றைய சூழ்நிலையில் ஏதாவது ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியில் அவங்க சேர்ந்து படிப்பதற்கான சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது இன்றளவும் இருந்துக்கிட்டு தான் வருது. ஈவன் ஆஃப்டர் நீட் எக்ஸாமினேஷன், நீட் வந்ததுக்கு அப்புறமும் இதே சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது இருக்குது, நீட்டுக்கு முன்னாடியும் இதே சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஆனால் எந்த விதத்தில் நீட் நமக்கு உதவி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த நேரத்தில் நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள், வசதி குறைந்த மாணவர்கள், என்னால் அவ்வளோ செலவெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்றவங்க இந்த கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் ஈஸியாக நம்மளால் உள்ளே போய் சேர முடியுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது. நீட்டில் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது, அதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா பெரிய அளவில் போகும். ஆனால் காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது வில் கம் பேக் டு த பாயிண்ட். காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும். இனி வர வருஷங்களையும் மார்க் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது. ஸோ மாணவர்களுக்கு நம்ம வைக்கிற கோரிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, நல்லா படிங்க, நிறைய மார்க் வாங்குறதுக்கு முயற்சி எடுங்க. இந்த வருஷம் ஒரு வேளை நம்ம நினைக்கிற கல்லூரிகள் கிடைக்கல அப்படின்னா கூட நீங்கள் மனம் தரல வேண்டியதில்லை, நீங்கள் வந்து கிவ் அப் பண்ண வேண்டியதில்லை. யூ கேன் கிவ் அ ட்ரை ஃபார் another டைம். இன்னொரு வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணுறதுல பெரிய அளவில் பெரிய பாதிப்புகள் அப்படிங்கிறது வராது. ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பெயின். உங்களுடைய வலிகளை, உங்களுடைய வேதனைகளை, பெற்றோருடைய வேதனைகளை புரிந்து கொள்ள முடியுது. ஆனாலுமே இந்த ரியாலிட்டியை நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அப்படிங்கிறதும் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் இன் தமிழ்நாடு, எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் த நீட் ரிசல்ட், சென்டர் வைஸ் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நம்ம தமிழ்நாடுனுடைய ரேங்க் லிஸ்ட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த ரேங்க் லிஸ்ட் பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். தட் பிடிஎஃப் would be around 1000+ பேஜஸ் இருக்கும். நீங்கள் உங்களுடைய மார்க் அண்டு நீங்கள் எந்த கேடரில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது, அது அப்ராக்சிமேட் தான். ஏன்னா நிறைய மாணவர்கள் ரிப்பீட் பண்ண போயிருப்பாங்க. தமிழ்நாட்டில் 30,000 பேர் தான், அல்லது 35,000 பேரோ 40,000 பேரோ தான் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ணுவாங்க, அவுட் ஆஃப் 1,53,000. இதுதான் கடந்த வருஷங்களில் இருந்த ட்ரெண்டாக இருக்குது. கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு ஒரு 30,000 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு ஒரு 15,000 பேரோ ஒரு 20,000 பேரோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ரெண்டும் சேர்ந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆவரேஜ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு 35,000 ஆர் 40,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கவுன்சிலிங்க்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷனே பண்ணுவாங்க. அப்போ அவுட் ஆஃப் 40,000 நீங்கள் என்ன ரேங்க்கில் வரீங்க அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு ரேங்க் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும். இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எழுதின மாணவர்கள். அவங்க எல்லாருமே தமிழ்நாட்டு மாணவர்களா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது. இப்போ வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது எழுதியிருப்பாங்க, அந்த கவுண்ட்டும் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் என்டிஏ ரிலீஸ் பண்ண அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் வந்தவொடனே ஒரு இது ரிலீஸ் பண்ணாங்க இல்லையா, அதில் ரிஜிஸ்டர்டு கேண்டிடேட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடை அவங்களுடைய சொந்த மாநிலமாக வைத்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை. இப்போ வந்திருக்கிற சென்டர் வைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டில் எக்ஸாம் எழுதின மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை. இதில் நம்ம எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணலைன்னா, தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் அப்ராடில் எக்ஸாம் எழுதியிருப்பாங்க, அதெல்லாம் நம்ம இதில் இன்க்ளூட் பண்ணவே இல்லை.
ஸோ அதை இன்க்ளூட் பண்ணோன்னா இந்த ரேங்க்கில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது, ஸ்லைட் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது வரலாம். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ். அண்ட் அகைன் இதில் எத்தனை பேர் வந்து கவுன்சிலிங் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க, எத்தனை பேர் கவுன்சிலிங் வேண்டாம் நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தமிழ்நாடு ரேங்க் லிஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம போட்ட கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த சென்டர் வைஸ் ரிசல்ட். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வச்சிருக்கிற இன்னைக்கு குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிற பிடிஎஃப்ல இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸை அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ அப்படிங்கிறது நம்ம லைவ்ல அண்ட் வீடியோவில் நம்ம போட்டிருந்தோம், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறது கட் ஆஃப் மார்க் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான். இப்போ 4870 பேர் 600 மார்க்குக்கு மேலே அப்படின்னா அதில் எத்தனை பேர் பிசி கேட்டகரி, எத்தனை பேர் ஓப்பன் கேட்டகரி, எத்தனை பேர் பிசிஎம், எம்பிசி, எஸ்சி, எஸ்சிஏ, எஸ்டி, இந்த கணக்கு நமக்கு தெரியாது. ஒருவேளை நம்ம நினைக்கிறபடி எஸ்சிஏ, எஸ்டி கேட்டகரியில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் அகைன் பிசிஎம்ல நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற கவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து சற்று கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் பொதுவாக தமிழகம் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்சி கேட்டகரி, எம்பிசி கேட்டகரி அண்ட் பிசி கேட்டகரியில் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஓப்பன் கேட்டகரியில் எவ்வளோ கவுண்ட் வராங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இப்போ இண்டிவிஜுவலாக கேட்டகரி வைஸ் கம்யூனிட்டி ரேங்க் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாதான் நமக்கு எந்தெந்த கல்லூரிகளில் இடம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வரும். ஸோ அது வரும்போது நான் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டீட்டெயில்டாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ மாணவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் மீண்டும் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, டோன்ட் கிவ் அப், யூ கேன் கிவ் அ ட்ரை. அண்ட் தொடர்ந்து இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸோ அல்லது இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆஃப்டர் லஞ்ச் திரும்ப ஒரு லைவில் நம்ம வருவோம். கம்யூனிட்டி நான் சொன்ன கட் ஆஃப் மார்க்கை விட அதிகமாவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை, குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன் அதிகமாக வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு மேலே வேறு யாரும் தமிழ்நாட்டில் இல்லை அப்படிதான். அப்போ இந்த இதில் எத்தனை பேர் ரிப்பீட் பண்ண போகிறாங்க, எனக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. கவர்மெண்ட் இந்த வருஷம் எனக்கு கிடைக்கலன்னா அடுத்த வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணி நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் போவேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருப்பாங்க. கவர்மெண்ட் கோட்டா காலேஜஸ், அதாவது பிரைவேட் காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் கிடைச்சா நான் சேர்ந்துப்பேன், மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு ஐம் நாட் ரெடி டு மூவ் ஆன், அல்லது பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் போய் நான் சேர்ந்து படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களும் ஒரு சிலர் இருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரிப்பீட் பண்ணுறதை பற்றி யோசிப்பாங்க. ஈவன் கவுன்சிலிங்க்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ரேங்க் லிஸ்ட்டில் அவங்க நம்பர் வந்தாலுமே they will take a decision that எனக்கு இது கிடைச்சாதான் நான் போவேன், இல்லைனா போக மாட்டேன் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் கொஞ்சம் பேர் இருக்க தான் செய்வாங்க. பட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ரேங்க் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய மாணவர்களும் இருப்பாங்க. அப்போ நான் சொன்ன அல்லது நம்ம வீடியோவில் போட்ட கட் ஆஃப் மார்க்ஸை விட குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது நிறையவே இருக்குது. எந்த அளவுக்கு குறையும் அப்படிங்கிறது கம்யூனிட்டி வைஸ் ரேங்க் லிஸ்ட் வரும்போது தான் நமக்கு தெளிவாக தெரியும். ஸோ அதனால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு வேளை லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, பட் பார்க்குற எல்லாருமே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் டேட்டா சொல்லுது. ஸோ சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அது நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும். உங்களுடைய ஆதரவு நமக்கு தொடர்ந்து தேவை. எஸ், ஸோ கோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி சாய்பாபா அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்லேருந்து கேட்டிருக்கீங்க. லைவ் பார்க்கலன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. திரும்ப ஒரு தடவை நான் சம்மரைஸ் மட்டும் பண்ணிடுறேன். கோர்ட்டில் இன்னைக்கு சோஃபார் அவங்க சிஸ்டமேட்டிக் ஃபெயிலியர் இருக்கிறதாக கண்டுபிடிக்கலை, அதற்கு எந்த விதமான எவிடன்ஸஸும் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அண்ட் இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறதுக்கு மேலே கொஷின் பேப்பர் லீக்கேஜ், OMR ஷீட்டை சப்மிட் பண்ணுறது அண்ட் அதை கொண்டு போகிறது வைக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நிறைய ஃப்ளா இருக்குது, லூப் ஹோல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சாலிசிட்டர் ஜெனரல் அதுக்குரிய அஃபிடவிட்டை நான் அதுக்குரிய ரிப்ளையை கொடுப்பதற்கு மத்தியானம் லஞ்சுக்கு அப்புறம் டைம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பெட்டிஷனர் தரப்புல இருந்து அட்வொகேட் ஹூடா சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி ஆஃப்டர் லஞ்ச் இந்த தொடர்ந்து ஹியரிங் அப்படிங்கிறது போகும். இப்போ வரைக்கும் கவுன்சிலிங்க்கு ஸ்டே கொடுக்கல, இப்போ வரைக்கும் எக்ஸாமினேஷனை கேன்சல் பண்ணலை. அண்ட் மேஜர் சிட்டிஸ் தட் தேவ் ஹேவ் டிஸ்கஸிங்னா கோட்டா பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க, சிக்கார் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. பிகாஸ் இதெல்லாம் எஜுகேஷன் ஹப் ஆஃப் இந்தியா. ஈவன் லைக் தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல் எப்படி உங்களுக்கு எஜுகேஷன் ஹப்பாக இருக்கோ அதே மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக எடுக்கும்போது கோட்டா, சிக்கார், இன்னும் ஒரு சில இடங்களில், கேரளாவில் ஒரு சில இடங்களில், இந்த மாதிரி ஒரு சில சிட்டிஸ் எஜுகேஷன் ஹப்பாக இருக்கும். அப்போ எஜுகேஷன் ஹப்பாக இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி அங்கே மாணவர்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறது கண்டிப்பாக அதிகமாகத்தான் இருக்கும். அதுக்காக அங்கே அப்னார்மலிட்டிஸ் நடந்திருக்கு அல்லது அங்கே லீக்கேஜ் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ தொடர்ந்து ஹியரிங் அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்த இதில் வரும். லஞ்சுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் இந்த லைவ். வில் அப்டேட் ஈவன் ஆஃப்டர் த லஞ்ச். லஞ்சுக்கு அப்புறம் வில் ஆல்சோ கம் பேக். நானும் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன், நீங்களும் சாப்பிடுங்க, தொடர்ந்து பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க.